Hello everyone, thanks by piparo sa simple akan YouTube channel jonga. Kubeshi bon episode ni easy YouTube videos kipadam jonga. We come up instead make a point in zonga next topic. That is yaki a example jonga chapter 6. Okay. The example number 1 kong if a line intersects side AB and AC. Well, ladauta u line or intersect yo AB but AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC. What D and E ulang kumno parallel. Kong prove that AD but AB equal to AE AC. Okay. Kan mau ada kadang parallel, lekin parallel but ka side itu ke A we know something. Ka A ka theorem. Kenaan theorem you? That is ka theorem 6.1. That is ka BPT basic proportional theorem. तो को अंक में तो let's draw first ये A बका अंका जिंकली मा तो का जिंकली ये को अंक में करूँ कता का triangle यो triangle let's draw this triangle ये को ये करूँ का triangle A B C तो करूँ कता का triangle A B C तो हाँ कता का triangle A B C को अंक में if a line intersect mo kiting ko yo A B and AC of a triangle and then add you at D ki intersect A kiting ko u D but hau E mo ta u D but hau E nu D nu E u D intersect ha AB and u E intersect hau E C kung bakala ong ka jingkri din dai pa ong no din harin uni D E ulang kum no parallel u BC te ka jingkri kala ong pa ni kala ong pa ka given ni ka given jung ni tip ka ai ni tip ba u D E u parallel ka ai BC then dai ting have proof you to prove you have proof ba to prove you ba u A D u A proportional u AB but u AE ya u AC tagin pet u AD ya u AB means kani ka angle ka barat ka angle bahe ti ka tungal abatay pi hakituki wiki ka pa bangila itu wiki exercise ng abatay mi ka barat ka bahe ngina bansin ang ngina bansin mi kirat para barat ro okay ngina bansin kum tarong ngina bansin mi kani ya kani ka bahe ro denam de an u AE ko ong de ya u AC ka barat ka bahe denam de tinga ong pila daga given jungi ka ong no kalong DE kalong parallel ka BC and ladang ni have proof baki sides kilong proportional to what do we know ni have use ka theorem ayu ka theorem BPT de kat kung ka theorem BPT ngitip ayu so we know something that is can I say ba hajaka jong ka DB can I write ba AD hajaka jong AD tingin tho AD but the hajaka jong ka DB pade can I write no the hajaka jong ka AB can I write no the ka DB same thing only am kan maamo ipiling isi mi para barat ru ulang hi denam dai ngila apan EP ka theorem yu ha ka baning kong ala batay PM te kani ngila batay pining kong te kumning ni tho man taman hajaka jong kani tho ayu AD now ni solve la no AD hajaka jong AB pinong ayu DB hajaka jong OAE no AE barat para barat EC ingin no EC ma bakan suk ingi bang indi balay te kan maho ni kan ong yu ni kani by BP tingnya ayo nak ikan ni yo by BPT denam basic proportional theorem ni tip ikan ni denam dai temen tahang ni ni kam no ni akan la ni pen kala kampong ikan ni ma belingin pen kala kampong in reverse ikan ni in reverse that means kan thought DB ya ka AD equal ya ka EC ya ka AE the beling ong yung people in reverse believe in reverse na marba paman sa pin siya di ha po abang indang le oh sorry that is AD mo kani AD kani ada AD okay I hope so for me confuse ka to temen tahang ni ya kani equation ami kani each and every kani ka ayo in the form of bakilong in the form of a ratio ini plus 1 for both sides ini le ayo ini plus 1 beling ini plus 1 pin ong mo ta ini pin mo DB differences to ang ni beling ini plus 1 kini both side in add you plus 1 then EC ya ka AE kan mama thon ni or plus 1 sorry they adding 1 more adding 1 in both sides so add temen tadang hindi kung can you have what LC or have what you have LCM the AD jung in the LCM to in the DB ben hadin since uni de dan AD hangi tingin ra have plus 1 into AD long no AD hide tingin dan AD no equal you hani de AE ujungi hani long EC the plus you AE kan mama same thing only dangin pit mentahang ni the beling ong EP beling am tho bet nga beling am tho ngam tho AB mo ong EP nga tho no ka ADB dengi tho DB AB direct di siya ka along hi
Kalong hi jing sha tampai we need to prove pada am ko ngi bangin proof ni sa ngi thobe direct kum teru ni long hi kum bang ngi pingi reverse balingi reverse kan pin ap men ta mi to ni pet kai ka ta ka db ka de am kan ya plus ad ka de am te ad but db ka de ka ab ka de full am nangi ad plus ba ka db ngi yo am ka ab dinam de nangi shime ka nangi shime ka ad but ka db ngi yo am ab dinam de ta dangi ha proof ya ka tai dinam de ta ka daw nga sa pin ap nga ong kum no tho hang ni da kum ni okay temen in simple term ina lan thobe you kan ya ka ja ka jong na be ab but you kan ni ad Tamat kani ka bahe ka AB ya ka AD. Same thing only the bingi talk kum te also. Dengi nam reverse ya karu kalong hi. Same thing only will get ka ju ka answer. Tapi tak kami pada EC ni. EC jung yu de ni. But AE jung de ni de. Tau AE tu no AE bisa puap de nam de. AE te ka ya EC but AE kilong ayu kidai kini board li kidai half jong no. Jong AC de nam de. The full ude AC tengah lam thobe AC. The hence ngila dat kum no we already proof ngong e philaban ne kum no philaban bo kum turu or philaban ne kum no the same thing thang ni da phim ne kum ni ru la da phim tho e kani kum ni ru la da phim tho e kani kum ni ru thin a bi kum no unan bo ad shi jong union non ab sha po union non u e shi jong ni ac sha po kani ru it's the same thing only okay tingila le kum no ngila da proof me kani tingin tho hence proof to ma hence proof nila proof dak kan ya by BPT ta kan ma tho ang te wat nam ya clear okay again poise ka next part that is ka number 2 example number 2 part ko ong kum ni example number 2 ko ong yi kong ABCD is a trapezium te kadun ka ka ABCD which is a trapezium that is this ma ko ong kum no with AB parallel ka AB kalong parallel ka ka DC E and F are points on non-parallel sides. Ko ong no, ko ong ba uni u E, ba uni u F, kidai kita ki points, men kidai ki points, hakan no ka hakan non-parallel side. Tanda pa ikaning nga, diba stu bandro. Mo kidai ki points hakan non-parallel side, that means iki ba non-parallel. Kadam dai ki point how ni u AB but who DC, kinay point how AD but u BC, bakim dai parallel. They are not parallel. AD but u BC kim non parallel, dai nam dai. Kong and BC respectively such that EF is parallel to EF. So uno EF uno parallel no unong parallel ya ka D C la ong ma. Or parallel to AB. So sorry AB. Ko akadi kum no see figure 6.14. Show that ko ong no AE kalong kum no yaw ED equals ya ka AE. Tengin pa unita AE u A proportional yaw ED and u BF u proportional ka F C. Dah apa lo pipet ikan ni ke diagram. Okay, apa bang pipet ikan ni ke diagram? Cisin pipet ikan ni ke diagram ni lah dalam suatu rupa. Can I solve anything dengan use ka theorem hang ni? Ngamla dan deh. Tekan dan you construction. Tekan mah apa bang ile ikan ni ngene you dengan apa lupa ke given jungi. Ke given jungi ke dekom no ke given jungi. Ni tep ba u A B u parallel ke ya ke DC and sekwe te u ong dekom no u EF ulong parallel no ya ka A B. Mau kalau awal paling ka given, ting ya proof ke to prove. Ya proof you, ya proof ba u AE long proportional ka ED but kum juru u BF ya ka FC. Dinam dai ya proof me ka tu, the hence hang ni ne you ngong ping in ne construction. Ngong PM in ne construction hang ne, tengin construct ayu ne construction in tho. The construction ayu in ne tengin draw ka ni. That is a trapezium. Okay, tengah draw kum tu. Tengi tip ni kata A, B, C, D. Dia nak tahu D, sorry. Points ni. Ni dia UE, ni dia UF. Okay, teman-teman nilai construction AU. Ini AU, nginya first and foremost, nginya join. Nginya join ni A. Ya U AC, which is untuk kalau u diagonal. Sakan ni kata trapezium. Dia nampak. Nginya AU, ngin join. Yo A, yo AC. In join U A, U AC. To intersect EU, but intersect kan mawin ang join AC. To intersect. Intersect means tingko. Intersect ya no. Un intersect ya. Sorry, intersect ya U A. U A intersect. Pwede nga draw ni. Nga join em. Nga join sindan. Nga toss sindan. Then, ada nga join. Un intersect ya no. Un intersect ya U E F. Tama. E F. At U pa din. I no ini S. G mo. E F. G I. At G. Okay. Nila ay ka to.
Tiki given A ngila ada tip M pilong kum no ngila tip M belong parallel. Okay. Tementahang ni hapor bang ngipet ya kani. Tementahang ni tengala I can do something hang ni denam de. When kila asna atli ki triangle hani kila form denam de. Kila form ki triangle hang ni denam de kani ka way that is triangle you A D or A C D but ka triangle you de ka A B C kila form ka tu ka atli ki triangle. So let's do that. Okay. Tingin shime you in triangle in triangle A D C lani A C D whatever it is in shime ka tu. Now in you have proof ka mama in triangle you A D C need to be you in triangle A D C. We know something kat kung ka triangle A D C tu ngin pet. Okay. Tika triangle A D C. Do we know something about uni ulan mene EF ulang parallel no ya DC din namde. If EF is parallel to DC, can I say about EG ulang parallel ka DC? Obviously I can say that. Din namde. And also we already know kat kum ka A ka BPT. Kat kum ka BPT ngite pe you if lada kini uni ulang parallel I mean if this lada ki side ni ate lupa mo kila ong lupa mo ingini lada uni ulang parallel barokot obviously uni ulang nga pya iki kat nuru un parallel be din namde. Tangin et ho e kat tu. That is kan ong kum no. Mentah ni ang ongom no la tip lupa kat kum kan triangle ni tip ba UI G u parallel no ya UD C. Okay la tip as ni ong you beli ka reason since ni ong you since way UEF ulang parallel no ya ka DC takadaw ni laban ong ba kini kilong parallel. Okay I hope so happens to ong to telada kenau kat kum ka way ka theorem ni tip lada if EG is parallel to DC can I say ba OAE ulang proportional yo ED and OAG ulang proportional yo GC? Can I say that? Yes obviously by you kata by BPT ngila tu paden de then AE along AU ya U ED tama and then OAG ya U G C. Tekanian on you by basic kan the top full form by BPT basic proportional theorem. Okay I hope so pila isu tu adonto you're not confused regarding all those. Tangin ai kan ya tangin la so tu emi katu. The next pedimenta tingam dan kam ngadan kam you ngadan kam proof ba kani ka e bang ngadan kam proof ba uni UEE ba UEDM kina proportional ba BC UBF ba UCF then FC I mean sorry mentang ayo tang AE tang ayo ED something like ayo then nandai EG mentang ayo ngadan kam patiam yo BF mentang ngadan kam sakawi pat ka triangle you kata ngala ban sim nak sakawi pat triangle that is triangle you AB C. Nangalaan proof kini ki triangle baro atli kilong similar. Obviously I can say bala you. Kani baro koi kani ki aing ki side zong kikin nong no. Obviously ki side zong kikin nong no. They will be proportional. Okay. I hope so place to adon to. The next min point so next that is in to okay in triangle yung shim in triangle CAB laban to pagka pi to CAB ma to CAB. Okay. Tamenta kat kung ka triangle CAB what do we know? Pwede lang CAB ngitip iyo tangila ngala aman ong menta ba ka kani ka CG kalong proportional no ya ka AG that GL ni whatever it is and ka CF ya ka BF. Can I say that? Yes. Okay so let's write that CG kalong proportional ya ka no ya ka AG and hadil CF ya ka BF. Okay can I say that? Yes, definitely I can see that. Okay. I hope so finmi klumari kato. You won't be confused kato. Okay. The balay pit. Mentahang ni pide am you have reverse kani. Why do I have to reverse kani? Pit niya. Pit niya. Okay. I hope so finmi klumar. Ini reverse kani balay yun namay. Ini pit niya. Idan OBF udan siya udan hajrong dinam day. UFC udan hapo. Tementa pit polo ni pit kani siya. To look for first kani. Hangi ngitip ba AG but ka GC kilong ayu they are proportional. Hani they CG udan hap uni UCG udan hapo amene kat kung katuka triangle ADC and AG udan hajrong takadawngi ha bandre verse ka ma'am AG but CG halin kay BF but ka CF. Okay I hope so clear so tuang to tapos pangipit kani menta we have two bakilong kumjo kani kalong kumjo lada kani ka equal kani and kani kalong equal kani ngala naman ang baka BF ka proportional ka CF and kanong equal ka AE ya ka ED there minapit ka to minute ho ma minute ho inong kumno. Now that is niya inamnong now so let's take this as this as number 1 and this as number 2 ma tingin on you from 1 and 2 from 1 and 2 ngitip nilaban ong kumno nilaban ong baka
Ke A kum tu ka bening kong show, sorry. AE ke proportional ya ka ED and ke BF ya ka CF. Tinggi dan kami ya ka tahi M, dan kami M ya ka ni AE ya ka ED, denam dai ngila yo ka BF ya ka FC dan ka CF, whatever it is read out mo ka ju same thing on you, okay? Then tahan ni we already proof ki ba kilong proportion. Nah, tingin tho ayo ni hence proved. I hope so you may confused regarding ye kanya kam dera ka ba it's very easy, okay? Tingin po sa next, that is ka example ka number 3. Taka example number 3 ko ang kuno yangi ko in figure 6.16. In figure 6.16 ko ang hingi kumno ta ngine pe ta figure 6.16 ko ang ka PS kalong proportional you know ka SQ, ka PS kalong proportional you ka SQ, and ka PT ka TR, okay? Tiladang ngitip siya pang kata ka proportional kan mang ihap use ka A concept si sintip kata lada kini kilong proportional ngitip ka A, we know something that is ka A kan mau ya kata that is ka converse, kan mau am ihap ni kilong parallel something like that ta kalong related hang ni tada nga so ngipi ma kam ni exactly bingin le kam ta makalong related so ta kada, okay? And kung no, baka ni ka angle PST, that is kani ka angle S, and kani ka angle PRQ, kilong kum no, they are equal. Kung no, prove that ka triangle PQR is an isosceles triangle. The first and foremost, before we start this, what do you know about an isosceles triangle? Ka isosceles triangle, kalong kum no, ngitip ba, kini ki A, kini banan two sides ki balong kum no, that should be equal to each other. Kawai ka side kanam long equal. I mean sada kani kada 2 kani kada 2 kani kala bande 3. Okay? I hope so piasa tu kata you're not confused kata. Okay, kata kada ka kat kung ngitip baka isosceles triangle. Tiladang laban ong baka PQ baka PR kilong kumno. They are equal. If ngalaban ong kata, the hence ngalaban ong baka triangle PQR kada ka isosceles triangle. Dinam day there's something we know hang ni. Tekat kung ka given ngine tho aswa ka given ngitip iyo ka given jong ni. Given jong ni ngitip baka A, that is PS kalong ka SQ and ka PT ya ka T kada ka gani ka ang pa given mo nga to given, and also ngitip something tilada nga ang P lada ka PS kalong equal ka A ya ka SQ but ka PT ya ka TR tinga ang ngitip ka A, we know something. Can I see ba UST, that is uni UST ulong proportion ni ka QR, can I see da nga extend kum to unong parallel lines, they will be parallel. Can I see ba UST u parallel ka A u parallel ka QR, balingan ang kumta kan mau by converse of U. Converse of BPT kalau ang upayang converse of BPT ngitip ya kata din namday. Converse of BPT ngitip. Okay? I hope so like so to kata. Teman ta next pa de. Ngadan ka man EU baka di ka isosceles triangle din namday. The something ngadan ka man ang AP pidi ben kan mau something regarding ka. The show bangan proof ki minta. Suppose lada mentala danga la menta ka angle R tengah tip ka day kalong kumno ka equal ka angle S day namday. Tila danga laban proof baka ni ka angle Q ka equal ka angle R ti kalasok na mamaat ingi kat kum ka A kat kum ka kalong kumno kan mau na ba kat kum ka property jong ka triangle ngitip yu lada ki angle jong ki kilong kumno they are equal, hence their opposite sides kinlong kumno, opposite sides jong kita ki angle kinlong kumno kinlong equal. That means lada u angle Q ngalaban pi iba ulong equal ka angle R, hence ngalaban ong baka PQ baka PR kinlong iyo. Kalong kum tahi katahi am ngadan kam dinam day the first and foremost show bangin le kata kum no padingin le kata mo kum nong improve baka angle Q ka equal kum ta dinam day the first and foremost ngina telupa. What do we know? We know baka jingkali kalong paingi baka ka angle PST ka equal ka angle yo PRQ. Nila telupa kata kala aingi ina to hage kala alu paingi ka given. Menta pa deh. Let's look properly kani ka diagram ang yan. Menta lada nga extend yung new line. Nga extend yung new line. Wala lang ang parallel. Then let's imagine ba unya lada udi parallel. Can I draw a transverse? Uta transverse unde yo? Transverse unde yo? PQ. Dinam day. Lada u transverse ude u PQ. Lada kani ka angle S. Kani ka di ka angle S. Ngilatip something about angle S. Di ka angle S. Da nga draw u transverse. So let's say. Nga kini APM ni. Pinag keluar. Nga draw kumtua. Ini di S, ini di T, ini di Q, sini kan deh. Okay, lada nga draw away ani ulan transverse hangi ma. Ini Q ma, ini di P ma. Lada nga draw uni transverse hangi.
Kadang kini ke angle bangal atuk lupa hang ni. Tikat kum ke transverse. What do we know? Kini ke sides ki belong kum ni. Kini ke angle ki bakir I mean sorry. Ki angle kini ke angle ki belong kum ju hang ni. Ki deki kito. We know kito ki deki A. If this is tingin on you transverse that PQ is a transverse kin ong mo. Transverse beli udah transverse itu menemar bangitip bau A. Since we already know bau ST parallel A Q. Obviously udah transverse itu mo udah parallel lines gitu mo. Since ST but QR kita ki parallel lines, okay? Takada lada kita udah transverse. Can I see mentahang ni ba UA mentah US but UQ pa deh. Kita relation im gitu. Can I see ba ke angle S ke equal ke angle Q? Balai pa deh. What is the reason? Because angle S can equal to angle Q. Corresponding angles of EU, corresponding angles are equal. Then they hence, you corresponding angles. Corresponding angles. Ma, the reason kadeke corresponding angles are of a transverse kilongkumno are equal to each other. Then you angle S. Learning laban on you dafi kumar kat kum kani diagram in pen. Angle EU PST baka PQR. Tengin ho am tama PST baka PQR. They are equal to each other since kilong corresponding angles. Okay. Ta mentahang ni pada. Toy kate nga layo. Dinam day artali nga layo ang ni menta. Ti menta ladang ayo artali. It's more than enough for me. Dinam day artali ki angle nga layo. Dinam day that is ka angle EU ang IP. Ka angle EU nga ladang kami niya. Ta tag intin IP ba? Angle nila S ba Q nila yo M teman lada S ba Q kilong semela u R nga ata lupa nila ada given la ang lupa te dinam day lada ang lupa can I see to ninapit ani in simple term lada ka angle PST ka equal ka angle PRQ ka PST ka equal ka PQR tingin na yo let's name this as 1 and kani as 2 ka equation 2 then can I see nga siyang from 1 and 2 ngala naman ong ba ka angle PRQ ka equal ka angle PQR. Can I say that? Obviously, I can say that. Balay iyo kata nga laban ong. Balay iyo nga layo. Number from 1 and 2, we already know dinam day kata. Hence, ladap tip ya kato. Tengok ong IP lada. Ken mahal ong IP lada ngila yo artli ki A, lada ngila yo artli ki angles ki belong equal. Hence, artli angle Q. Ngadang kam angle Q ay mentah ni. URM ngila yo angle Q equal ka angle R. If angle Q is equal to angle R, that is PQR, baka PRQ, kilong equal. Then can I see baka PQ, baka PR, they are equal. Can I see that? Balay pa ka reason, pinong. Balay ka reason kan day? Remember, ka reason, ngala ong P balay you. Since sides opposite you, yaka equal angles, kilong kumno, they are equal. Okay? Therefore, ngala banong, therefore, PQ is equal to PR. Balay you, sides opposite you to equal angles are equal mo. Okay, I hope so applies to 2 ekani. Okay, so therefore mentang laban ong you that is nilaban ong ka triangle PQR is an isosceles triangle. Okay, I hope so you're confused regarding ekani. Okay, it's very easy actually. You just need a lot of practice. The more you understand, the fees 2 by kini transverse, kalong very easy nam tajong. Okay. The next mentang yung pwede ka number 4 ma. Ka number 4 day. Okay. Yung pwede ka number 4 mentang. Ka number 4 pat ko ang kumnulingi. Ka number 4 ko ang kumnu in figure 6.29. If PQ along parallel RS, prove that triangle POQ is similar to triangle SOR. Tilada pala so tu baik kita exercise bengile am kalong very easy if you banai kani. Ko aku no ka triangle ni prove baka triangle POQ ka similar ka triangle you SOR ni happen I kata am. Okay. Pa ikini kita kom tho SOR ngimla ban tho kumar mo. There is a reason baki tho kom te tek. Belengim shimik ROS ru. Belengim tho shukom ta. There is a reason kan mga na batay pi shakman. Okay. Tingi ong kala ong ngi ba kom no ba. Kat kom ka given kala ong pa ngi. Okay, given ko ang iba PQ ulong U parallel UR S dinam day tingi ha proof you to prove baka A ka triangle POQ ka similar ya ka triangle U SOR. The she's in pet ya kani ka diagram.
Once we look at this diagram, the EM, the ladang apan pi ba kum to. Let's see apan pi ba kum to, ma'am. EM kini kilong kum no. Uni UPQ ulong kum no URS. URS kilong kum no. Kilong parallel. If this is parallel to each other, ladang extend uni uni transverse. That is PS uday transverse. Lada uni uday transverse. Lada uni transverse uday. Tengah ukat M tu uni form Z. Form the form of Z. Then can I see baka angle? Can I see baka angle P ka equal ke angle S? Balay pa dingin ong kata. Balay ngin ong you baka angle P ka equal ke angle S. Balay you alternate. Kan mau mo? Since ngin ong lupa ni rumah ngin thought PQ. Since baka PQ kalau parallel ke RS. Mo kan yang given. So that bakin so tu ba. Balay film of you kan ni mo. Alternate interior angles. Okay, alternate interior angles. Then minta also ring ipit hang ni. Can I say baka angle Q ka equal ke angle R? Katu angle Q baka angle R. Kan ma dangi dan kam proof similarity dan kam A ni A ring tang atli ki A na yo din dai. Ila laban om kilong similar din dai. The angle Q ka equal ke angle R. Bala you same reason hila alban ong din dai. Tatang tu di siya ila laban yo. Tada fi dan kam sa ko way pede hani jing siya. Ni dan kam tang katurog ila by angle alban ong ma bakilong you similar. Taman ta pede dangi pet ikan ni POQ baka angle SOR. Kilong kum no kini kidai vertically opposite angles. Then tingin on you angle POQ equal to SOR. Bela you vertically opposite angles. Kan mau mo? Therefore ngilabon on you triangle POQ is similar to triangle SOR. By angle similarity criteria. Kan mabantu kata okay. I hope so feel me confused regarding kani. Very easy. The next simple is number 5 pa de. The example number 5 ko ang kuno ini. Ko ang observe figure 6.30 and then find angle P. To. Ko ang no find kata ka angle P. To ang ila observe kani. To. Por ba ngipit ya kani. You have apply the same thing mo. Inile you hang ni tapit ba? Ta. Menta apa bunyi pe ikni ni atli triangle as triangle ABC but ka triangle PQR ABC but ka triangle PQR ne RPQ whatever it is whatever you write it's fine and triangle PQR ni and something ba ka RP kalau proportional no ka AC dingam de and ka RQ kalau proportional no ka AB and ka PQ kalau proportional no ka PC we can say that right tingin hang to ginishim you in triangle you have find a angle you have find a angle P kan mama hani ngitip ka angle A ka angle B there's something we could make something and makin bangin wat din day tingin shim to in triangle A B C and triangle U PQ R mom and triangle PQR then ngitip hang ni baka PU ka PR kalong kumno I mean sorry shim ka ni mom AC kalong proportionally no kani ka AC kalong proportionally no ka PR dinam day ka AC kalau proportional ka PR dinam day talada ka AC kalau proportional ka PR that means ka angle ka belong U ka kamo opposite ka angle Q kani pade kanay ka angle B tamut lada kamut ka in simple term kamut lada kani ka angle B ka 60 tamut kani angle Q ka nong no long 60 tingin tip na kani kan mau pada tho adin fi tho sa khamat ro as pin ep kum no tamba kan mau por bi tho pin tho yu bangi tip lada ki proportion lada ki sides som ki la ki sides ki long proportional ki angles ki long kum no ki long ki angles ki belong kum no kan mau ki angles ki belong corresponding kan long kum no they will be equal kan mau ya kata mo okay teman-teman isa ka A ni isa ka AB ya ka A ya ka RQ talada ka AB ka RQ means ka angle C kan ya RQ kan ka angle P inande the angle C but we know nothing ni dan ka make angle P dinande the how will we make that tungin sa pa ikata later mo let's write first talada ka nginong U baka ka A baka B or AB sorry AB kanong U ka A RQ okay I hope so plus 2 ikato okay the next experimentahan ni iba BC ka A ka PQ dinande the BC ka PQ to katong lahat na kaniya kan mau by yung itip kaniya by yung itip kaniya laban to by
angle property, by you similarity ngitip mo, by similarity ngitip mo, nilatip lupa berkilong kumno, they are proportional to each other. By similarity ngitip, okay? I hope so kila isa tuh ikata. So, minta pada ngidan kam se ke ayo. To, minta pada ngidan kam, can I see minta, to ngini ken shui kani banai kluma. To ke AC jung ni dekat no, ke AC jung ni. First ni depan kam check shui kini kilong ni am similar mo, lada kilong tinggal then only I can want you P mo, so sorry. Then only I can want ya P. That is AC jung ni dekat no, AC jung ni 3 root 3 and it is 6 root 3. And AB jung ni dekat no, AB jung ni 3.8 and 7.6 and only day BC jung ni dekat no, day 6 ni day 12. Jadi ni cancel ni buat ni 3 1 3 2. 1 is to 2 kan ni 1 is to 2 kan ni 1 is to 2. 6 1 6 6 2. Then me 1 is 2. So since all of them are in the same ratio, the mentality kelas kami nga bangan ongkom no. Can I see menta baka angle iu ke angle menta to ngini pe ikani baka angle P kan equal ke angle iu ke angle P kan mau kan equal ke angle C and since ngilatut lupa na kani kan mau angle P and ke angle iu dang ongi P mene ke angle B kan equal ke angle iu Q and the rest besar kali ke angle A kan equal ke iu angle A kan equal ke angle R. Can I see that? Yes. Na A kan ngitip kat kum ke A. Ngilatut lupa kat kum ka similarity of triangles ngilatut dinam deh. Ngilatut kata similarity of triangles kalau ong lupa yang ni dinam deh. Kalau ong kum no balada is corresponding sides lah kani by. Ada ke corresponding sides kan mamu kani by you ngilatut kat kum katu bong ong IP. Ada ki corresponding sides ong kilong kum no, ada kilong proportional. Te ki angles ong kilong kum no, they will be equal. Dakan mamu thoi kata. Okay, don't be confused. To mentah ni mentah pada ni nepet. Tila dah mentahang ni, I need first ikani, lada ngatip ikani, yang aban wat ikani kelasuk hadinam ni, kelasuk bahaya ngabangan wat ikani. To mentahang ni, missing way, C. Tingi tip, can I see baka angle A, but dangasya ka angle B, but ka angle C, can I see baka lang 180 degree? Yes, kaya kata tip, some property of a triangle. Because some property of a triangle ko ang kunuyengi, lada ngi at kini ki likely ki angles, these three angles, kan lang kumno, kasam jung ki kan lang 180. Dinam day, nalaban ang kumta dinam day. So let's write that. Corresponding kumno, the thought if you confused big and thought ni ma. Corresponding angles are you angles are or of you mo of similar triangles are you equal. Can you put corresponding sides of similar triangles are you kan mamle equal are proportional. Bakal thought ni pina confused. Corresponding sides of similar triangles are proportional. Kenapa kan ya? Okay, are proportional. Okay, I hope so class 2 ikato. Daladang isisin manglapan proof iyun. Jika hangi ada bentuk kumno, hangi ada bentuk no mentang ilaban ong ba in triangle iu dan kami kata imong ila asyam mening ila proof tu mo jing syang ila proof ami kani adang ila proof bakilong proportion ilaban ong triangle ABC kasamlay ka triangle iu in ong ba EBC ngan ong PQR no ken mau ka P ke ka C ngala ong mi pi ni ila pili mani to ni la bentuk ong ni room also it's okay lang ni to ong ni room triangle iu A, B, C, kalau proportional, kalau similar ke triangle iu, that is, ka A de R, kani Q, P. Okay, by you putting in approve, mene, by you angle, by side. Similarity, criterion. Okay, similarity, by side, similarity. Okay, criterion. Okay, laban thom ta, mentah hang ni, ladang itip ngolong ni pikum no. Angle P kita ki ngala ong P ka reason bela you then now ngala ban ong kumno ngala ban ong baka angle dang asim ka angle A plus ka angle B plus ka angle C kan equal ka 180 degree bala ikani angle sum property. Okay, angle sum property ka ong in kata dai angle sum property tangin tho angle sum property. Okay, angle sum property ni ikani where angle A jungi ka dai ka no mene ka angle A jungi ka dai 80. Okay, angle B can day 60. Angle C nim, let me have one more 180 degree. Okay, then 80 plus 60 long no 140. Angle C equals to 180 degree minus 140
140 degree, which is equal to kat no 40 degree. What ke angle C jungi kadai kat no 40 degree. Since we already know baka ai angle C ka equal ke angle P. The hence baka angle C kalong equal ke angle P. Now ngala ban ong no. Now ngala ban ong ba angle P equals to kat no. Angle P equals to 40 degree. Since ngala batay pa hante khamat din namde baka dai ka reason jung i ba kilong kom no. The hence ngala ban ong baka angle P jungi. Idam kam ke angle P hi am ko ong find angle P. Angle P equals to 40 degree. I hope so if you're confused. It's very easy, okay? Okay, I hope so if you're confused. The next mentang in place next, that is number 6. Example number 6 ko angum no in figure 6.31. Ko angum no OA kan mo that means into OA into OB. OA yung pesanan OA into OB equal like A ka OC into OD. Then namde ko angum no show that baka angle A ka equal like angle C ka tishatay and ka angle B ka angle D. So how will we show that? Okay, to gina to show hani. Ka given yun yung atip iyo. Ka given yun yung atip baka OA into OB ka equal like OC into OD. Then nang itip ikata and ko ay kalau ang pa ni proof you proof ba angle A ka equal like angle U angle C and ka angle B ka equal like angle U angle D. Okay, I hope so class to adon to tingin what mentang in the thought solution mentang in ong you solution mentang ni. Okay, solution ni natin kung solution ni tabi yo ka solution ni natin kada ko OA something m OB equal like OC into OD. Then day teman tanga la aman cross multiply no man tang ni balengan cross multiply ma'am bangin yo ka iyo bangin suk ma ngin suk balengin suk kadang cross multiply that is OA kada OA am kani OA into OB tadang cross multiply ngashim na OC OA into OC ni balengan sim OA into OC pin oy ngamo tapay ngan pingi fi balengan cross multiply kinda no kani siya po and kani nga no siya OA into OC nila aman cross multiply kum to and either OD into OB. Okay, mentahe ka to ngala cross multiply ka to menta la dang ngipit ya kani la dang ngipit bahaya kani ka diagram that is kani ka diagram mo ngipit menta kani pit ang ta kum ka triangle ka angle you ka angle AOD ka angle you AOD angle AOD but ka angle you COB kilong kum no kilong vertically opposite din namde ki create am hangni ka way ka iyo hangni PM ni hangni ka angle hangni ko dang ka angle kilong vertically opposite the hands nga laban ang iyo kato na iyo mo equation ka reason bla iyo tanga ang ipi balay ni siya mekani ko ni mo tepet nga batay pi angle AOD equal to angle COB ngalan kam man proof ikini ka angle A equals to angle B tepet vertically opposite angle there balay lala ka angle A ka equal ka angle U kong C and ka D kon ma ang walong ipi lada ki angle jong ki kilong kuno lada gi lalaban proof baki side jong ki kilong proportional obviously nga laban ong baki angle kilong kuno kila long equal dinande angle kinong equal ki corresponding U sides kinong corresponding I mean angles kinong kuno kinong equal so hence ada kani nga sna kaway ka kani kaway ka diagram kani da kaway ka triangle so hence kini kila long U kila long atli ka triangle dinande kinong corresponding U bu usti kila long corresponding each other dinande kada this is pit nang ni enabling a cross multiply ki ba man tahang ni ayo atli ki ay ki sides ba daw proportional mentang ayo ba kaway ka angle dinande tetang hang ni nga ala nem ong ba bala danga shim ka A danga shim kat kum ka triangle let's see nga shim ka triangle yu mene ngan shim ka triangle can I see mental danga laban ong ka triangle yu AOD kanong similar ka triangle COB can I say that obviously nga laban ong yu kata by SAS ngila long ong pa din namde ngila shupin ihan ni kala ong tayangi tambangi kam to di mene ka triangle nong kum tangi kam to triangle din namde kam ni leda kam to roma it doesn't matter. Okay, since pila so top ade triangle EU, triangle AOD kalong similar mo sorry equal triangle COB by EU by SAS similarity criterion laban ong mo so nilaban ong no so angle A can equal ka angle C and ka angle B can equal ka angle D bale you that since if their sides are EU are proportional then nilaban ong U corresponding angles kinong no
corresponding angles kinong kumno of similar triangles kinong no. Triangles kinong kumno kinong equal. Okay, kinong equal. Okay, I hope so. If you are confused, come there kasam ka ba? It's very easy. Okay, you can put second next. That is yaka number. You can put second number. Example number 7. The number 7 ko ang kumno yangi. A girl of height 90 cm is walking away from the base of a lamp. Koang no kadang kantay, kani ka kantay. Ka girl of height no, di kani ka kantay ka de ka no 90 cm mo. Tekan mo 90 cm kani ka de kantay 90 cm koang. Harang koang no is walking away from the base. Is walking away from the base of a lamp post. Kani ka base mean na kani ka try jong kani mo of a lamp post of 1.2 meters per second. Mon kani ka kantay hapol ba kaya nang ni siya ni kapoy am siya ni PEM ning kong karon hang ni nang ni kaya cha do siya ni kamtu am kaya ka speed iyo 1.2 meter per second. Okay, mo si kam arkam kaya ka speed kan si kam arkam maybe kala banya ni kan mare na whatever this kani ba kaya di mo kaya ka speed kan 1.2 meter per second. Okay, if the lamp is 3.6 meter above the ground. Lada ka ongum no, lada kata ka lamp, kani ka lamp, that is kani ka lamp. Kalau ongum no, 3.6 above the ground means kade kani ka lamp, kade 3.6 meter. Okay, therefore we put ikani PM kani di centimeter, kade ni meter. Tekan mau ikani pihak belai ongum no, pihak convert. Okay, film nak menci tu, by happen convert into meters. Okay. Bahkan sukban calculate sibit bikin nong parameter bet. Okay, temen tahang ni ko no find the length of a shadow. Dahapor bakayat kayang hang ni din deh kan create em ko ka shadow hang ni VEM kan ka shadow. It means nang ni hadu hang ni VEM ka create em shadow. Ko angkom no find the length of a shadow after 4 seconds. After 4 seconds means hapor bakayat nang ni shadow ni means kabam ka no por kabam saw second. Mo saw seconds kabam mo 4 seconds kabam dikan mawaan tementa kaya ka speed iyo kaya ka 1.2 meters per speed and kaya ka no 4 seconds kaya de kasa form ka way ka yun in simple term kamot iyo ya find ka ni mo hadin nakala nang ni pada kapaw ka shadow balong ko no kapaw pal bakalaying hang ni am kapaw shadow am de kapaw wat ingi ta odi okay tementa so bangin ne aka so let's do this first in convert chama dahapor bangipit ya kani 1.2 kaya 1.2 meter per second means kada shikam kaya 1.2 shikam kalau 1.2 talada ka wait ka second ka shi second mean this na shikam shi second means laban nya ka no tali steps ta shikam maybe arkam laban nya din ka no ta shikam shi second lada ka shi second kaya 1.2 meter per second talada ka saw second pa kanya ka no try kanya ka saw second kanya 1.2 into 4 din day that is to 4 are 8.41 4. Mun kanya ka no second, kanya 4.8 seconds. Then kan mau kanya I mean 4.8 meter per second kanya. Okay, meter per second kanya ka to. Okay, temen tahang ni dan kam convert saya ke ngong ep. Dan is ka number 7 mo kani. Ni dan kam convert saya ke pan. Ko ning kong ka de ke ni tep ka ni ka de 3.6 meters dinam de. Ti ka ni ka de ka no 90 cm ka height jong ka dinam de. Then dan kam convert ya ka into meters. Tekan mau 100 cm equal 1 meter equals to ka no ni tep 1 meter equals to 100 cm dinam de 100 cm. Ada 1 meter equals to 100 cm mo in you in cross multiply mo in 90 divided by 100. Okay, 90 divided by 100. Okay, bahkan long kilometer no. Then cancel ni buat ni. Kani kan sa suka no. Dan you 0.9 meter. Mod kani kan no 0.9 meters. Okay, ka height jong ka ni. Okay, I hope so. Kita setu ada untuk. Kami confuse ada orang tu. Tengok ayo itu very easy dinam deh. Temen dapat dia ke question ko ang ingi no ngidan kami kani ni ka SX din nam dei habang ngidan kami ka to kanong jenjaring ngibangin nginapit bahay kani mata ani pero ni ka jenja ko ngini wa de ka to din nam dei dapat menta ngini use ke ngini use ka to ki similarity ni maka de ka questions pang ka to hi din nam dei temen tang ngini shimi yu kan shimi kani ka triangle ka bahe let's triangle ABE but ikani triangle ka baret CDE. Okay, ladang ilaban prove ba kani ka triangle CDE kalau similar ka triangle ABE hence kalau very easy ngi bangin proof dinam deh ingin na ayu minta ini ship. Okay, ingin shim ayu ingin shim in triangle ayu in triangle ABE kalau an triangle ayu
CDE. The triangle ABE but CDE. Tengok ong fi. Similar kum no pen ngin kan proof either by SAS, nani SSS, nani angle, nani angle. Dapat mentang ni. Nang isu mi triangle ABE. Habang isu mi triangle ABE. Do you see anything hang ni? But the triangle CDE. Ni something? Ba hang ni fi em kania? Kalau exact ulang straight them. Then can I see baka angle B D ka equal? Bala you each 90 degree. Then Then on you angle you ka angle B equal ka angle D. Then you each 90 you each 90 degree. Kan mau ma? Dapat minta. Lada dah confused lo. Fila ban should draw ma. Nan draw hang ni ba not confused. Triangle A BE kan ka triangle ba here. But the triangle EU CDE. The each can get 90 degree. The mentap he is something hang ni. What do you see? Bau E ulong kum no. Ulong common in between them. The hands ngin aban ong you. The angle E. The equal ke angle E. Balai ke ni? Balai. Kadai balai you. To ong yang balai you. E. Kadai common. The mentap ngila aban ong mentap triangle EU. Triangle A. B. E. Ke similar. You ke triangle EU. C. In triangle C. In ong kum ta. In ong CDE. Yes. In ong CDE. Bala deh ma. By you. By angle. Righty? Right. Okay. Lada kini ki angle kilong kuno ken mangala ong ip. Lada ngila ben proof baki angle kilong equal. The hence ki side song ki kilong kuno. Ya teba. Lada angle song ki kilong equal. If your corresponding angles are equal, hence kilong kuno. Mon ki you kidang kilong proportional ki ki side song ki kilong proportional. The hence ngala ben ong baka AB kilong proportional no. Eka CD. I can say that right. AB kilong proportional no is CD. And hadin ka ada, but lada fi confusing pa yak ni. Ka AB ka CD and also ngalaban ong ka ada, but ngalaban ong ba ka BE kalau proportional ka DE. BE ya ka DE. Ganam dai tinggal laban ong ka C or AE ya ka CE. Ngidan kam tak at least siya. We don't need more than that. Ngidan kam ni kata bala you. Namar hang ni habdan kam wa di ka no, habdan kam wa di ka DE denam dai. Tinggal man kam ni ka ni ka AE no AE mo ba UCE ngam kam ni ka tu siya denam dai. Ngalaan pili tang kita along more than enough denam dai. Namar bala you hang ni UCD we already know. CD ka no, UCD jung you di 0.9 utu ngayo am 0.9 and uni UAB ru ni tip am. Tayo ni lingim tip BA de uni denam dai. Takadang ngim kam ni de ban tho ya u. Ni, okay? Takada. Okay, teman tahu AB jungi di kat no AB jungi ada bentuk anti given ni sya 3.6. Okay, AB jungi di 3.6 meter and UCD jungi di kat no CD jungi di 0.9 kan mau lah convert into meter. UBE jungi di kat no UBE jungi baca ni. UBE jungi di kat no bet UBD mana yang lawat am UBD jungi di kat no mana UBD uni di BD mah kan mau uni di BD uni hani dai UCD. Okay, UBD jong ni lah yo I mean UBE so sorry UBE I mean sorry lawat ni UBE jong you di kat no menang lawat UBE or ni di BD ni BE sorry UBD lah yo I mean UBD jong di 4.8 meter per second. Te UBE pada ngidan kam ra UBD. Te can I say ba BD plus ya ke A DE un sakalong BE di nam dai. Can I say that? Alaban ong kilong kum no umod UBD ulong half jong UBE and DE ulong half jong jong UBE denan dai tani DE di kat no DE jong UDE ngim tap ni IS X denan dai tamen tang ni la ban tho yu hang ni hence la ban tho no kum ni ini rasio deal lagi nak kumat that is 3.6 divided by 9 3.6 divided by 0.9 equal to A that is sika BD plus DE BD plus DE kan ni DE. Mentang ni 3.6 yang thok bikum jo 3.6 0.9 mentang tip UBD. Do I know BD? Yes, I know BD. How much is BD? It's 4.8. 4.8. Then they UBD jong you dekat no 4.8. Do ODE jong you patri kat no di X to ni undai X. Then they mentang ni ilaban cross multiply ki. Then they cross multiply ki. Then kalau 3.6x equals to kat no 4.8 plus X. Ini along 0.9. So ni multiply that is ini kum no hang ni. Hila men kum ni or lada pilong kum mar kum ni you can or di cancel be hang ni bit mom. Do 3 and 9 that 0.3 kan long 3 3 1
3 2 để uni đang lại bang 3 1 3 u 3 4 thì cái answer jangi kan mi bet 4 thì này ra số ni ni cross multiply hal ni kan sa sa kan thì này thọ số kan ni rumah để phía confuse kan ni la bene akum te that is kan sa 4 equals to 4.8 plus u plus x dinam dei then ta 4.8 plus x dinam dei betul plus x divided by x dinam dei teman-teman la cross multiply 4x unkala ni 4.8 plus x x per x ni lam shim unkala minus x equals to 4.8 then unkala 3x equals to 4.8 that means x ni rashti unkala divide 4.8 divided by 3 tu ni buat ni yang cancel 3 1 then point then rashti ni unkala 1 3 u 3 6 then namday that is x jungi unong kana 1.6 therefore ni laban ang kumno therefore the shadow of the girl after working for 4 seconds is 1.6 meter long kamot hapon ba kalaya nang ni kalaya am kani ka shadow ka kasam kani ka shadow hang ni sorry ka kasam kani ka shadow makani ka shadow ba ka kas por ba kalaya kadai ka no 1.6 meter okay meter long okay tingin tho 1.6 meter takan ma wan tho ekata okay I hope so if you may confused regarding ekatu the next mentang in poisa ka next question that is ka number 8 okay number 8 pada kalau kumno kan number 8 jung ni let's look hakni ko ang kumno in figure 6.33 CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR tangin pet uni a CM kat kum ka triangle PQR ABC kadan ka triangle ABC ba ka triangle PQR ni ha proof ba kilong kuno I mean if triangle kilong kuno da kilong similar ni ha proof ba ka kani mo ka jing yu tangin ne pet sha bagin pet ita ba uni CM ba uni URN kidi ki median te kan ni la le am ki exercise kan mam sha khamat rung ni la le am ka 6.3 te ka long similar ka to ma ka number 1 ka ong kum no ba ka triangle AMC along similar ka ni happen ba ka similar ka triangle yu PNR ni happen imo bagi long similar ka triangle yu AMC kalau similar ka PNR ni happen ni kata so let's prove kuno kutangin ni kani to ini sim shama so ka given ni latip kat kum ka given ka given juni ni tip ba UCM and URN juni ki medians they like confused and also kadang ka ni tip ba kadang ka triangle yu triangle ABC and kadang ka triangle yu PQR. Okay, ini have proof you to prove you. Also we already know begini kita similar mo. Tingin alipa kalau similar tingin top bit similar na ang and okay. Tingin have proof you baka triangle AMC ka similar ka triangle you PNR. Okay, ni have proof ya kato din namday. Tingin ya proof ikani kung nang inechimenta. Tingin kong first and foremost before bringing proof ikani we know something that if they are similar ada ka triangle ABC baka PQR kilong kumno ada kilong similar kisay itong kilong kumno kisay itong kilong proportional obviously katanya ada bentuk lupa tingin nom you in triangle ABC and triangle PQR in shimiyu ngitip ba kat kum kani ka triangle ngitip ba ka to kani put sini PQR nitip baka AB kanang proportional kanu ya ka PQ dinam day kanang proportional ka sa PQ dinam day AB ya ka PQ since katangi na lupa te kala ong pati baka lang similar ta ka given dinam day kaning na lupa na ka given ta ka daw obviously ni 11 ken mo kata ta din tangi tip ka day ka BC ya ka QR dinam day and ka CA kani ka CA ka A ya ka RP ni ka PN PR lang tama okay. Okay, ka BC, ka QR, equal ka CA, ka RP. Okay, tehan to natin. Since if their sides are kumno, malong ipi, ada ka side jongki kalong kumno, ada ka side jongki kalong proportional, ki angle jongki kalong kumno. Kan mau, ka angle A, kan equal ka angle U, angle P, ka alam nupat mo. Harin ka angle U, B ka angle Q, and ka angle U, angle C, ya equal ka angle Dinam day kani nila at lupay kani nitip nag kani kan ma we already know from nakajingkali bakit since they are similar tangin man ta ni poy siya ni poy siya kan kibangidan kam okay man ta since we already know about EB we know something about EB dinam day temen ta por bangi pe EB ni don kami ka ni don kami kani that is ka triangle AMC ni don kam dinam day te man ta nila at lupa baka AC kalong proportional ka ba kani ka triangle mo yun sim ka P
NR. Ngitip lupa baka AC kalau proportional ke ka PR din namde. And mentang ngitip begini, you ni UMC. Ada ngalaman proof baka ni kalong similar. Kalau suka aming ni siya ada proof lupa baka kalong similar kini triangle din namde. The hence mon uni ngalaban siya mentahang ni. Can I take ba uni UAB jung ni, uni UAB jung ni, unlong iyo, unlong twice of EM. Twice of EM. That means full ning kong di EM. Mat na nga siya EM but UMB kalong iyo, kalong EB. Dinan day. Since bala iyo, kila siya kat do CM that is a median. Okay? I can say that. Dinan day. Can we now ito ayo EB equal you twice EM. Dinan day. And also sa kuwi pat ina dan kam atli mo triangle kat kung katika triangle kat bangla siya mentan bangla dan kam proof ka A ngong P ka PQ that is kanika PQ kalong ka A PS twice of PN din day PQ equals to twice of PN. Okay, I hope so finish it kani as since balayu since baka UA UCM and UA there RN kidiki A R medians. Okay, dah kan mawan thoi ka daw balayu pinawan chunim ko markum ta since CR are medians. Okay, mentahang ni ne kum nuhang ni mentahang ngipet ni dapat nyentay kini ka diagram lada UAB U equal ka A UAB U equal UAB U equal ka A equal ka ni ka 2AM dinam de dapat mentah lada UAB U equal ka A ka 2AM. Can I see mentah hazaka jong UAB can I write mentah hazaka jong ni UABM kung mga thoang ni mentan atho M hazaka jong UAB can I tho no do 2AM obviously ngala man tho mentah dinam de dengan thought no you 2AM bahasa ka jong PQ ngitip UA ngala thought 2PN dinam day kata and you te UA ding idun kam sa ka A there dan idun kam ka A kasi ka triangle AMC daw ngila sim UA ngila sim mentan 2AM means unia but UA ding idun kam 2PN ngila sim idun kam sa UA UAC at least atli ki angle la ngila proof atli ki I mean ki side but ka way ka A angle mo katang atli ki side lang but ka way ka angle ngidun kam at least dinam de tamenta UAC but UPR ngila tu lupa UAC but UPR wala ni UCA flam no ngila tu UCAC but UPR kilong kum no ngila tu lupa na kasingkli bulu RP kilong kum no they are proportional dinam de since they are proportional hence ngila laban proof nam tu dinam de I hope so class to adon to tamenta lada kini kilong proportional teman-teman unia bo unia laban cancel din nanti tumor UAN ulo proportional PN and UCA ya RP RP mo niya the RP. Okay, I hope so plus to to teman-teman can I see lada kini ki side jong ki kilong proportional the obviously lada ki atli ki side kilong proportional that means mentang ngila yo UMC CM UAM UAM but UA ngila yo but UPN kilong proportional and UAC but UA RP. Talada uni ba uni kilong proportional and kani ba kani ka angle A ba ka angle P kilong iyo ka angle A ba ka angle P kilong iyo kilong equal na marbla iyo ina at lupa kat kum ka A ina at lupa kat kum ka property ngong fila da kum no I mean ina at lupa ka A corresponding ada ki corresponding sides kilong proportional ki corresponding angles kilong iyo kilong equal dengan ong iyo mentang laban ong ni angle M E C laban ong tarok mo laban ong angle A ka juhi angle NPR. Okay, now long you plan to any corresponding angles kilong kunto mo kung mga ato siya kaman. Okay, the hence mentala da kini kilong equal. Di can I see menta baka A alaban ang menta M ka A ka triangle AMC kalong simulay ka triangle U PNR. By ingin approve. By U by SA S na. Atli ki side baka way ka angle. Okay, I hope so class 2 ikata. You're not confused next. The next thing is ka number 2. Jongka number 8. Okay. Ka number 2 pada ka ong kumuhi ka number 2. Number 2 ko ong hi ba lada ngidon kam niyo lada UCM ulong proportional tangin pa UCM ulong proportional di URN. Wait URN and UAB ya ka PQ. The hence we happen proof it right but kilong no proportional to each other. The how will I do that? Menta pa pe ka to ka diagram. Te kanina clear number 2 like along very easy. Palay. Kanin check ko sang te no na like confused. No CM upon RN equal kay AB PQ siya. Okay, dapat menta kami. Siya, but when you taught me kasi
Di meningin proof M bakani kilong kumno kani ka angle AMC baka P and R kilong kumno. They are similar. Talada kito ki angle kilong similar. Kalau asuk hai ni ban proof M kini ko triangle pat bakalong similar. Tapi hang ni. Mentah ka CM pat ka RN. Nila ada proof rupa amini ka CM bat ka RN. Ba kilong kumno ka CM bat ka RN. They are proportional. Dinam day. Ingin ito ang ni. CM bat ka RN. Kilong kumno, they are proportional. Minta hapor bangipit minta. Por bangipit minta siya ni syakmat pa dia. Kati hapor bangikin siya kamay. Nila pin mi pi hang ni. Ngong pi ka A. Ba, ka A kani nila siya ka CM baka PR nila pin I. Baka ka PRN, ka RN. Nila ada proof syakmat baka long kumno. Gini ki triangles kilong semula. So obviously nila abin ong baka CM, baka FRN. Tangan na do pencil. Nila so to confused. Okay, tangan syupit ni mah. Doang no, baka ni ka CM, baka ni ka RN, ada kilong kumno, kilong proportional. Te ka RU, ka CA, baka RP ru, they will be proportional din naman day. Si R baka RP ru kilong proportional, te hence ngini atho hang miro mam. Pabili ha zakazong AB PQ ang thoi ping sa batay ma. CA, but you, but ka R, P also. Kilong kumno, ang IP, they will be proportional to each other. Bala yun, hindi siya ngidang kami ka AB. Ninam day, te kalasok haban part ingi. Bala yun, namara ba? Tapit mo niya. Haka first part, hapor bangili eh. Ilaong baka AB, baka PQ kilong proportional. And ka equal ka A. Ka CA, ba de ka RP. Te hence, alaaman ong tay. Dengan I kani as equation 1. And kani yan ayo. Buat ngalaban ang mata ka CA, buat ka RP, ka equal ka A. Ya ka AB, buat ka PQ. Can I say that? Obviously. Kani ngilatip na A, naka first. Ngilatip mo, naka ni bang ngilatip proof siya ni syakmat. Dinam day, ngilatip proof siya ni syakmat. Ani, kani, buat kani, kilong M equal to each other. Okay. Tingin ayo. Tingin siya mo from 1. From 1 and 2. Bilangin siya from 1 and 2. Hapor pa ngipit ka ni. Something is common in between them. Kadai ka A, bauni kilong kumu ka side jung kilong. Similar ka side. I mean kilong CM mo. Hence ngilabot ang baka A, baka CM, bat ka RN. Equal ka A, ya ka AB, bat ka PQ. This is the reason. I hope so applies to aro ang to. If you may confused regarding ka ni. Okay, the next can pwede sa ka number 3. Ka number 3 pat ka ang kumuhingi ka number 3. Ni happen iyo baka triangle CMB. Tamot kani ka next part the triangle ka equal ka A ka R and Q. The same thing A bangili man ni hang tay tingila man ni the same thing ka balik hang tay man ni siya turo. Tamantang ni siya iyo triangle ini become triangle CMB also like a triangle iyo triangle R and Q. Okay? Tamenta ko mangili man niya kajuhi nili. Okay? Te ladang ishi mikini nitip iyo kat kum kani ka triangle. We know ba nitip mo lada kilong similar. We could say ba ka A ka CM ladang ila improve ba ka CM. Abal na kum jo. Okay? Tingin ni siya minta. Tingin nitip ikani. Since hakato ka barem ina siya proof mintan ba u A u CM ba u RN kilong kum no u CM ba u RN kilong kum no. Kilong kum nung ang AP, they are proportional. Hence, nilaman to kami kato, CM, baru RN, kilong proportional. Then also, nila ada proof syakmat. Nila proof syakmat ba UBC baru A, QR. Nila proof syakmat. Syakmat nga ayun, BC baru QR, din din, kilong kum no, kilong proportional. BC baru, QR. Kilong proportional. Okay? Nila ada proof upaya kato syakmat. Denam day, teladang nila ada proof mo. Lada since menta, nila ada proof upaya syakmat. Ba BC ba QR and CM ba URM. Either nila ada nekum no, hence ba nila ada proof. Tementa ke angle P, angle C ba ke angle U, kani ke angle nila ada taban ong U. Menta nila ada CM ka BC, kani M. Pero BC ba QR. Ka QR. Denam day, either pila ba ka side angle side. Hang ni pila ba euro, ka side du pila ba Namar blue, we already know a lot of things about kani ka triangle. Nila ada proof about uni menta UAB ru nila ada tip UQP ru nila ada tip denam day. Tementa pa yu ka simple thing jaka ban wa ka SAS kalaban simpore pi ma angle 1 angle 2 denam day. Te pila ban thot la ni pila ban ne kum taru. Hence nila ban ong yu. La ni la fi song sok pila ban ne kum yu. Angle yu pila ban ong angle MCB is equal to angle EU NRU. NRQ. Defin ong yu
since the ki side jong ki long kum no kum ong if corresponding angles kin long kum no they will be equal the thought ka reason kum ang ashta shakmat tingi la ban ong yu men triangle CMB along similar ka triangle u RNQ RNQ by u by side angle side criterion kan mang ong ip la ban proof ka side ru okay da ka side also la ban proof where ni la ban pri ko meneng na pan emo ni u dei no nu MB long half jong ai u EB din nam dei la ban ne kum taru or la ban tho EB ru ha pa khmat ka ong EB din nam dei la tho EB ka long proportional ka PQ ta han la ban shimem half where ni la ban tho no hang ni ja ka ni tho u tho half of u half of AB that is u dei u a EB MB EB ni half of AB uni when the half of QP PQ ni pla nong no okay which is u dei u a hazaka zo ni pho no u hazaka zo ni pho u a u dei u MB BM na ni BM pla ban tho nu NQ okay pla ban tho kum to hence la proof da ka a da ka side by side ni la ban ong ba ki dei ki a ba ki dei ki proportional ta kan spini pi hang ni can like confuse that is CM u RN equal ya a BC ya ka QR dekat tu kat teh tinggal macam ni half of u AB BM no u half ni dan kami kan ni triangle CMBM ni dan kam CMBM te uni UMBM ni dan kam tu UCM tang latep bagus CB ru latep long proportional ni ada proof pas khmat din dei long very easy ta jangi te menta ulong half M UMB the half of u AB uni way ulong half of u uni way the half of Q PQ ma half of PQ then thought CM RN equal ke BC QR equal ke A and shimika BM is to QN. La belangkon. Hence, la u triangle CMB và triangle RNQ is u thì là pet M ka sai believe in check kumno pede check CM but RN DM tong la yo. Te ka A ka BC ka nie but ka nie BC but ka QR okay ni la yo NQ ni kam Q I mean QN I mean MB to BM but ka QN ni la yo I mean ka to the hence ni la the proof by side ngalaman proof okay you could use anything same only the fuse ka to ka jui the fuse ka side sebenarnya tiro ka longkom jo the hence la the proof and ni la push ka let me just check ni la push ka bakut jong gini ki example jong kani ka chapter 6 and ni la push ka bakut ru jong kani ka chapter 6 I hope so premier long confused and la dapat kan confusion or the film kam jing harap regarding la film kan masuk eki maybe eki rukom ken ma kumno gini ki corresponding la film kan masuk gini ki vertical I mean so sorry ki vertical angles and film kan masuk eki to ki alternate ram then let me know in the comment box man sa upload ko ka video na minta jong pi okay then let me know la film tu so bahasa let me know mo in my comment box okay ko be shi bon